pogrzać się trochę. Zapraszam. Hoćete ići u jednu Dalmatinu, mi smo od naše klase, Amo čaj, onda ćete biti gotovo. Daddy will get stressful. So that's what this is. Dobro lipe moje, kako smo se dogovorili? Ako ćete samo katedralu možete ući, a onda ćete trebati čekati da otvaramo pauzu. He's a natural. He's phone speed. Oh, we're gonna get him? Yes. This is the stuff I'm talking about. This one is for you. I don't pretend to be a lion. Ready, cheese? Oh, this is cereal and cheese. Video time. Thank you very much.
Zašto ne rati? To će se uvijek. Ako to uvijek. Okay, bitte, servus. Ja, pass bitte auf und das, was du heute gemacht hast. Now we're outside of Palace Mall. This is my market. So like when I come to the city, that's my pharmacy I go to. That's down from my living room. It's going to be like a typical Central European city, nothing like this. And of course the people are like that. They adapted German mentality. They adapted German values. They're not going to give you passports. And all of that good stuff. Njegovo nastup. Lile. Pa šta si si uranila sa pola? Ja, vediamo.
odlučili vjerojatno otvoren predmet, pa onda su odlučili na kao ovako ne dolazi i to, tako da odlazila sam, samo jedan put nisam došla i nazvala sam i treba mi reći ako vam porađu se javili, ovi svi ne dolaze, nikad ne jave, nemojte se uzbrojavati, nemojte se ljutiti. Darko, ti uzimaš tamo sad, je tako da te čadu? Je stavljaš samo isto u tom jamu? Ostatke ono glave.
Sì, al scenario mai sta This is the most amazing person in my